Welcome to Module 2, and today we are learning about Part 1. So, a student is telling a problem. So, when a student is telling a problem, are you hearing or already preparing for answers? So, there is a big difference between hearing and actively listening to the problem. So, let's understand with a simple examples. So, first example is a student కమ్స్ టు ఏ టీచర్. ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ దగ్గర వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడంటే, మేడం నాకు సైన్స్ డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. దెన్ ఈ టీచర్ ఆన్సర్స్, డైలీ 1 hour చదువు, సైన్స్ వచ్చేస్తుంది అని టీచర్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో అండ్ వెన్ యూ యాక్టివ్లీ లిజన్, వాట్ హ్యాపన్స్? వై యువర్ ఫీలింగ్, మీకు సైన్స్ ఎందుకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది అని యూ కెన్ క్వశ్చన్. సో స్టూడెంట్ ఆన్సర్స్, నాకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతున్నాయి, బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో గుడ్ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఎస్ మేడం, దట్ ఈస్ రైట్. ద స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, హియర్ ద టీచర్ డింట్ immediately give advice. The teacher listened and asked the question and reflected what the student said. So understand clearly. So here the teacher didn't immediately give advice. What the teacher said, teacher asked a question, and by the help of the questions only, the teacher reflected the student's problem. So now the problem became very clear. So example 2లో మనం స్టూడెంట్, వెన్ ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ డిస్ట్రాక్టెడ్. సో ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి టీచర్కి ఏం చెప్తున్నాడంటే, మేడం నేను చదవడానికి కూర్చుంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ రావడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ స్టడీయింగ్ వైల్ స్టడీయింగ్. సో టీచర్ should not give immediately answer that stop watching phone. So when the teacher has to do active listening. So what active listening means, చదువుతున్నప్పుడు నీకేం జరుగుతుంది, యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్. కొద్దిసేపు తర్వాత ఫోన్ చూస్తాను మేడం అని స్టూడెంట్ చెప్తాడు. ఫోన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఫోన్ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అని నీకు అనిపిస్తుందా? టీచర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఎస్ మేడం. దీనిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి నువ్వేం ట్రై చేస్తావు? సో నీ ప్రాబ్లమ్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసినా, నీ ప్రాబ్లం దీనికి నువ్వేం చేయగలవు? ఫోన్ని స్టడీ టేబుల్ దగ్గర పెట్టకుండా మరో రూమ్లో పెడతాను మేడం అని స్టూడెంట్ ఆన్సర్ ఇస్తాడు. సో నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. So here you can notice one important thing. The teacher didn't say, put your phone away. The teacher discovered the solution. So that creates the ownership. So understand and follow this. In example 3, we can take, student says, I am weak in maths, madam. So ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి, మేడం నాకు మ్యాథ్స్ అస్సలు రావడం లేదు. సో ఇక్కడ టీచర్ ఏం చేయకూడదు, అలా అనకు, నువ్వు బాగా చదివితే మ్యాథ్స్ వస్తుంది అని వి షుడ్ నాట్ సే లైక్ దిస్. ట్రై దిస్ ఇన్స్టెడ్. మ్యాథ్స్లో ఏ పార్ట్ నీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది? సో యూ కెన్ ఆస్క్, మ్యాథ్స్లో ఏ పార్ట్ నీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది? సో ఒక స్టూడెంట్ అనక ఏదో ఒక చోట ప్రాబ్లం సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్. సో స్టూడెంట్ సేస్, వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏ పార్ట్ డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది? క్వశ్చన్ చదివితే ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు మేడం అని స్టూడెంట్ చెప్తున్నారు. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్. సో choosing the correct operation in word problem. The child is facing problem. So here what we learned, the power of
Pause. Here is another important skill. This is the another important skill that we learned. Listen and pause. So don't immediately rush to give answers. Madam, I studied hard, but I still not got marks. I still got low marks. Don't immediately say you should study more. Pause a second. Then ask, why do you feel when you see your marks? How do you feel when you see your marks? So something a marks చూసినప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి సో he might have felt disappointed. Now you have opened a deeper conversation. So అది మీకు దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వల్ల మీరు ఒక డీపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్వర్జేషన్ మీ స్టూడెంట్స్తో ఓపెన్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏంటో తెలుసా? పాజ్. So remember simple formula: listen, pause, reflect, ask, and listen. So what are the 5 concepts here in the part 1? Listen, pause, reflect, ask, and listen. Today we have learned that important skills. So active listening. Active listening doesn't mean that we never give advice. So advice అస్సలు ఇవ్వకూడదని కాదు. But we should not rush to give the advice before understanding the student. First, we have to understand the student by questioning in which he is facing the problem. So after that, we have to give answer. So from the student only we have to get the answer. So don't rush to give advice. This is the skill we have learned today, active listening. In the next module 2, part 2, we will learn about the 5 practical skills about active listening that teachers can use with students. See you in the next video.